Hayyee hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa nageenyi kan koo bakka isin jirtanitti isin qaqqabuun isiniin jira akkam jirtu. Galanni Rabbiif haa ta'u Waaqayyoof galanna ta'uun ani nagaadha. Yeroo darbee chaapter 2 jalatti jechuudha. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 jedhee Afaan Oromootii fi Afaan Amaariffaatiin hojjedhee isinii gadhiiseera. Amma Part 5 fi Chapter 2 qabadhee isinii dhiyaadhe. Innis immoo koorsii Moral and Civic Education jedhu kan freshmaniidhaaf kennamu barattoota Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran freshmaniidhaaf kan dhuunfaa irrattis public Yuunivarsiitii yookaan immoo Yuunivarsiitii mootummaa irrattis kennamu jechuudha. Isa dhan qabadhee dhiyaadhe waan ta'eef hamma dhumaatti na hordofaa. Please, I would like to ask you to be with me or to stay with me up to the end. This is chapter 2 of the course Civic and or Moral and Civic Education or Citizenship Education. And this is part 5 of our presentation. Please stay with me up to the end. So the today's lesson is about Act Utilitarianism, and as of Act Utilitarianism, it is argued that an action is right if and only if it results in as much good as any alternative available alternative. That means to determine action as right or wrong, or to say one action is right or wrong, good or bad, acceptable or unacceptable, we have to see the results of our action. That means the available alternative that we get from our action. After acting our action, what will be the result? Is there any alternative, or which one is the best alternative result of our action? So we can say any action, right? We can say this action is right or wrong, or any action is right or wrong. We have to see the result of our action, and we have to choose the best alternative which is available among the result of our action. Inni kun maal jechuudha? Mata dureen irraa tokkoffaan Act Utilitarianism kan jedhu olii jechuun ilaalla gabaabaatti jechuudha. Maa inni kaayyoon isaa yookaan immoo yaadi ijoo isaa maa inni hojjenne fakkeenyaaf gochi tokko sirriidha yookaan sirrii miti jechuudhaaf jechuudha. An action is right if and only if. Gochi tokko kan nuyi sirriidha yookaan immoo right action jechuu dandeenyu filannoo jiru keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma bu'aan gocha sanaa filannoowwan adda addaa qabaachuu danda'a. Gochi nu raawwannu kun filannoo adda addaa qabaachuu danda'a. Bu'aan isaa jechuudha. Bu'aa adda addaa nuu kennuu danda'a. Bu'aa isaa sana keessaatii bu'aa isa irra caalaa filatamaa ta'e argachuu jechuudha. Yeroo sana gochi kun gaariidha jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma gochi tokko gaariidha jechuu keenyaan dura fakkeenya tokko isinii fudhadha. Fakkeenyaaf amma nama dhukkubsate tokko karaa baay'eedhaan mana yaalaatiin ga'uu dandeenya. Tokkoffaa namni sun akka hin duuneef jechuudha. Fakkeenyaaf ambulaansii fayyadamnee ariitiidhaan fiignee mana yaalaa geessuu dandeenya. Lakki jennee ofii keenya baannee nama 3-4 taanee baannee mana yaalaatiin ga'uu dandeenya. Lakki jennee immoo nama yaalu yookaan immoo ogeessa fayyaa manatti waamne battaluma sana dhufee akka inni yaalu gochuu dandeenya. Yaaliin keenya hundumtuu maa inni namni kun akka inni dhukkubarraa fayyuuf jechuudha. Garuu isa kamtu dursa ambulaansiidhaan yoo dafnee mana yaalaatiin geenya namni kun dafee yaalame du'a oolamoo ofii baannee yoo deemne sa'aatii meeqa baannee deemne yookaan daqiiqaa meeqa baannee deemne achiin geenya dafee qoricha argachuu danda'a yookaan yaala argachuu danda'a. Dooktarii yookaan immoo nama yaala fayyaa sana ogeessa fayyaa sana yoo manatti waamneef immoo daqiiqaa meeqa keessatti yeroo ammamii keessatti dhufee yaaluu danda'a. Filannoo qabna jechuudha.
gochi kennu gochaa jirru kun maa inni gocha nama kana mana yaalaatiin ga'uuti waan ta'eef gocha kana filannoo kana sadan keessaa kamtu which one is best available alternative filannoowwan jiran kana sadan keessaa isa kamtu gaariidha jennetu keessaa filannachuudha. Gochi kan keenya dhuma irratti gaarii akka ta'uuf yookaan immoo bu'aan isaa gaarii akka ta'uuf. This is the main concept under Act Utilitarianism. The other one is drawbacks of Jerry Bentham's philosophy. When you say drawback, it is about the critic or criticism of Jerry Bentham's philosophy. Hanqina jechuudha. Hanqina yookaan immoo ceephoo jechuudha. Jerry Bentham philosophy inni barreesse irratti Jerry Bentham falaasifaan kuni philosophy inni barreesse irratti akkamitti akka ceephoo isaa jechuudha. Ceephoo barreeffama isaa jechuudha yookaan immoo yaada isaa jechuudha. The first one is that one practical problem with Act Utilitarianism is that we cannot do the necessary calculations to determine which act is the correct one in each case. For often we must act spontaneously and quickly. So it is difficult to calculate or implement or practice those 7 principles which are listed here just like this here to measure the pain and pleasure that we feel because of our action. Amma maal jechuudha kuni ceephoon inni itti ceephamu fakkeenyaaf asitti maal jedha we cannot do the necessary calculation to determine which act is correct in each case. Tokkoon gocha keenyaatii fi calculationii fayyadamuu hin dandeenyudha. Tokkoon gocha keenyaa calculate goone ilaaluu hin dandeenyudha. Maaliin calculate goona? Hedonic calculation kanaan jechuudha. Gochi tokko sirriidha yookaan sirrii miti jechuudhaa fi akka Jerry Benthamitti peenii yookaan pleasurii nutti dhaga'amu gocha sanarraa kan ka'e madaaluudhaa fi wantoota 7 kanaan calculate goonetti ilaaluu dandeenyaadha. Kanaan madaallaadha. Kanaan madaaluudhaaf immoo tokkoon gocha keenyaa irratti pirinsiploota kana calculate goone isaaniin madaaluudhaaf yeroo nutti fudhata hin danda'amudha. Because some we may act our action spontaneously and quickly. Gocha raawwannu akka tasaa raawwachuu dandeenya gocha tokko utuu itti yaadin jechuudha. Fi ariitiidhaan raawwachuu dandeenya. Kanaaf gochi kun sirriidha sirrii miti jechuudhaa fi dudduuba deebinee waa 7 sana pirinsiploota 7 sana yookaan immoo aspects of pleasure and pain isa jedhamu sana pirinsipilii sana dudduuba deebinee tokkoon gocha keenyaatiif hojiirra oolchuu hin dandeenyu jechuudha yookaan immoo calculate gochuu hin dandeenyu jechuudha. So rules of thumb are of practical importance. For example, in general, do not lie and generally keep your promises. The second problem with Act Utilitarianism is that it seems to fly in the face of fundamental intuitions or perceptions about minimally correct behavior. This is that it is important to implement rules of thumb than implementing those 7 hedonic calculus to measure the pain and pleasure that we feel because of our action. Those are rules of thumb. Rules of thumb warri jedhu kuni jara kana jechuudha. Jara kana sadan jechuudha. Rules of thumb. Asirratti maal ka'a akka filannootti jechuudha. Hedonic calculation fayyadamnee isa Jerry Bentham barreesse kana 7 sana fayyadamnee gochi tokko sirriidha moo sirrii miti calculationii sana keessa galchine ilaaluurraa yeroo gocha tokko raawwannu wantoota kana sadan kana rules of thumb warri jedhaman kana sadan hojiirra oolchuu qabnaadha rules of thumb.
jara kana sadan gocha tokko yeroo hojjennu jara kana sadan yoo hojiirra oolchine jara kana irratti hundoofne yoo gocha kan keenya goonu yookaan immoo raawwannu gochi keenya sirrii ta'a jechuudha salphaadhumatti. It is rather it is important practically to implement that of rules of thumb than calculating or than using hedonic calculus to determine one action as right and wrong. For example, in generally, do not lie. Akkuma walii galaattu in sobin isa jedhu hojiirra oolchuu dandeenya jechuudha. In sobin isa jedhu hojiirra oolchine pirinsipilii kana in sobin kan jedhu kan fayyadamne sobuu yoo dhiifne gochi keenya yeroo hundumaa sirrii ta'a jechuudha. General, keep your promises. Yoo waan waadaa galle waadaa keenya eegne sobni hin jiru jechuudha, dogongorri hin jiru jechuudha, gochi keenya yeroo hundumaa gochi nu goonu sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf hedonic calculus fayyadamnee pirinsipilota wantoota torban sana fayyadamnee gochi tokko sirrii miti kan jedhu ilaaluurraa kanuma duwwaa rule of thumb hojiirra oolchine warra sadana nama isinitti agarsiise sana yoo hojiirra oolchine gochi keenya dhumni isaa yeroo hundumaa sirrii ta'a jechuudha. The second one is rule utilitarianism. As of rule utilitarianism, an act or an action is right if and only if it is required by a rule, because human beings are rule following creature. But due to the act that maximize utility or usefulness is too general for most purposes, often we do not have a time to decide on each action. Under rule of utilitarianism, to say one action is right or not, that action must be required by a rule. The right action is the action that is required by rule, permitted by rule, to be performed or to be acted. Gochi tokko akka rule utilitarianismitti gochi tokko kan inni sirrii ta'u gochi sun yoo seeraan hin barbaadama ta'e akka inni raawwatamu jechuudha. Seerri hin ayyamaaf yoo ta'e jechuudha. Sababni isaa dhalli namaa maanni rule following creatureidha. Uumama seera hordofee adeemudha. Ruulii hordofee kan adeemudha. Kanaaf qajeelfama gatii hordofee adeemuuf dhalli namaa uumama isaatiin qajeelfama barreeffatee qopheeffatee qajeelfama sanaan waan wal gaggeessuuf waan gaggeeffamuuf qajeelfamni jiru ruuliin jiru yoo gocha keenya sana hin ayyama ta'e gochi sun yeroo hundumaa sirriidha jechuudha. Gocha sana akka raawwannu jechuudha. Yoo gocha sana akka raawwannu nuuf hin ayyamu ta'e immoo gochi sun silumayyuu qajeelfamnuu hin ayyamne waan ta'eef seerruu hin ayyamne waan ta'eef gocha dogongoraadha jechuudha. So the second one, the other one is the strength of utilitarianism. Jabina yookaan immoo waan gaarii jechuudha. Strong side isaa jechuudha. Strong side utilitarianism hin qabu. Criticism isaa laalleerra or drawback isaa laalleerra. Amma immoo strength isaa maayini yookaan immoo wanti gaariin inni qabu maayini. Wanti ciminni utilitarianism jechuudha. It is a single principle. Utilitarianism is a single principle. Principle tokkittiidha jechuudha yookaan immoo waan principleota baay'ee hin qabu jechuudha kun. But an absolute and proper system with a potential answer for every situation. Principle tokkittiidha, principle baay'atee nama rakkisu miti. Garuu immoo jechuudha absoluteidha yookaan immoo principleen suni gocha kamii irratti iyyuu kan situation yookaan immoo haala kamiin keessatti iyyuu gocha kamiin keessatti iyyuu kan nu hojiirra oolchuu dandeenyudha jechuudha. Because it says do what will promote the most utility or usefulness or productivity, seems to get to the substance of morality. Do whatever you can universalize. Sababni isaa rule utilitarianism kun maa inni rule in order of maal jedha? Do what will promote the most utility. Wanti ati gochuu qabdu gochi kee yeroo hundumaa gocha kamiin godhiidha? Gocha yeroo hundumaa bu'a qabeessummaa fidu godhiidha. Gochi ati raawwachuu qabdu gocha
bu'a qabeessummaa qabu yookaan immoo gocha bu'aa buusu raawwadhuudha. Gocha bu'aa hin buufne, gocha fruitful hin taane, useful hin taane hin godhinidha. And do whatever you can universalize. Gocha akka biyyoolessaatti iyyuu yookaan immoo akkuma addunyaatti iyyuu universaalii fudhatama qabu godhiidha. Gocha gaarii hojjedhuudha. Malee gocha hamaa, gocha hin barbaachifne hin raawwatinidha. Yoo kana goota ta'e gochi kee yeroo hundumaa bu'aansaa gaarii ta'a jechuudha. If you perform, if you act an action which will promote the most utility or productivity, the result of your action will be best or good. And that you can decide as your action is good or important. Thank you for staying with me. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. And may God bless you. Galatoma hammammaatti waan wajjin turtanii fi garuu waan isin yaadachiisu adaraa waan isiniin jedhu YouTube channelii kana subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniinis gaa like share gochuu hin dagatina. Please subscribe. Kan jedhu kana irra deddeebi'een si yaadachiisa. Ulfaadhaa galatooma. Thank you. Waan hangammaatti walii wajjin turree fi ulfaadhaan jedhaa na galatooma nagaanaaf ta'a.